హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. మరో వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చానండి. ఈటింగ్ అనమాట. టమాటా రసం, వైట్ రైస్, చికెన్ ఫ్రై. ఈ మూడు కాంబినేషన్లో సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ట్రెండ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ మూడు కాంబినేషన్లో తినండి, సూపర్ ఉంటుంది. ఈ రెసిపీ కావాలంటే కూడా ముందు వీడియోలో నేను పెట్టాను, చూడండి. ఇప్పుడైతే నేను ఈటింగ్ అంటే స్టార్ట్ చేస్తానండి. సూపర్ టమాటా రసం, చికెన్ ముక్క పెట్టుకొని తిందాం. కొంచెం లెమన్ పిండుకొని చికెన్ తింటాం. టమాటా రసం సూపర్ ఉంది. మా వైఫ్ ఫేవరెట్ టమాటా రసం. ఈరోజు అయితే కొంచెం స్పెషల్ అండి, లాస్ట్ అయితే చెప్తాను.
ఆ, ప- ఇంతే ఫ్రెండ్స్. మరో వీడియోతో మేము ముందుంటానండి. ఒక లైక్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. మరో వీడియోతో మేము ముందుంటాను. స్పెషల్ అని చెప్పాను కదా, ఈరోజు నా బర్త్డే అండి. కానీ ఇప్పుడు చేసుకోను, ఎందుకంటే 14 ఫిబ్రవరి 14 ఉంది కదా, ఫిబ్రవరి 15 నాదనమాట. బ్లాక్ డే అని ఉంది కదా, అది జవాన్ వాళ్ళు చనిపోయినారు అండి. అందుకు నేను బర్త్డే ఏం చేసుకోను అనమాట. మామూలుగా ఒక తిని ఉంటాను అనమాట ఇంట్లో. కేక్ కటింగ్ ఏం చేసుకోను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. మరో వీడియో అయితే మేము ఉంటాను.